Good morning, students. I am Dr. Nilendra Datta, Vice Principal, Maths faculty or semester faculty of this college. Now I am going to take your next chapter, that is relation functions. So relation functions, yes, just after set it is relation function. Now first you have to little bit revise about set because it is related with the set. Set is what? Already we have said set is a collection of well defined and distinct objects. If we collect, that is well defined and distinct objects, then that can be written as set. Now, in between two sets, so many operations are there. That is, suppose A and B are two sets, then we can use A union B. That is, if we combine set A and B, then it is A union B. All the elements of set A and B we have to write. Only we will not repeat the same time. Same object, same elements we will not repeat. Then we have learned A intersection B, that is intersection of two sets. Of course, A intersection B is what? Common elements between set A and B. Now, after that, we have learned A minus B, that is difference between two sets. That is, set A minus B is a set which contains all the elements of set A which are not present in set B. Then we have learned complement of A. Complement of A means universal set minus this set. Universal set is a set which is a bigger set in an example which contains all other sets of this one. So it is orally I have said math cannot be done with verbal this one. So let's try this one. Now today we will do, okay, first write, we are going to write this topic relation and function. This is the name of your chapter. Of course, relation means relation between two sets. Function, of course, it is related with the set. Before describing that what is relation and function, preliminary thing is Cartesian product of two sets. Already I said in between two sets, union, intersection, difference, complement, these operations are there. Now we are going to tell that another operation is there, that is called Cartesian product of sets. What is Cartesian product of set? Example is the best way of explaining that thing. Suppose A is a set containing element 1, 2. B is a set containing element, suppose A, B. Then this symbol, just like union, intersection, difference, A cross B, that is, you don't say the multiplication between the sets, it is Cartesian product of two sets. Yes, set A and B. This is of course a set which contains pair. Here first element is from set A, second element from set B. Then yes, 1A we can write as well as 1B also we can write. Then we can write 2A, then we can write 2B also. So see, what is this? A cross B is a set, or Cartesian product of set A and B is a set which contains elements. That elements are like pair. See, this is one pair, this is one pair, this is one pair, this is one pair. And each pair's first element is from set A, second element from set B. Now this way, 1, then B. This way we have to write. If we write in this set builder form, what is A cross B? This way of writing all the elements in bracket, that is called, that is
tabular form or roster form. But if we write in this way, that is, suppose I have written A cross B in this pair such that this column here means that X and Y, this pair will exist such that X belongs to set A and Y belongs to set B. So this is called Cartesian product of these two sets. So this way we will do. Then we are going to do our first exercise. Now one thing this time we will do, try to do every sum of this every exercise, and of course it will be better. Now let's start our exercise 2.1. So before doing these things, one thing we have to remember, just like coordinates geometry, two-dimensional coordinate geometry, we are getting pair. This pair you remembered, I think. Suppose x comma y, if it is equal to, suppose a comma b, if these two pairs are equal, suppose think in coordinate geometry, 2 points these are equal. So of course that condition that x should be equal to a and y also will be equal to b. That is, first elements of first pair should be equal to the first elements of both the pairs same, as well as our second element also should be equal. So that we have learned, that we know also. This is our prerequisite, these things, and prerequisite knowledge is this. Already we got this type of knowledge in our lower classes. So if we start our exercise 2.1, exercise 2.1, there given x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Oh, I forget to tell that is, yes, language problem is also a matter. So কি বলছিলাম যে রিলেশন ফাংশন যেটা হয় সেটা সেটের মধ্যেই হচ্ছে, সেটের মধ্যেই একটা রিলেশন ওয়ার্ড ইউজ হবে, ফাংশনও ইউজ হবে। তো কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বলে একটা সম্পর্ক আছে, একটা ফাংশন আছে, যেমন এ ইউনিয়ন বি লেখা হয়, এ ইন্টারসেকশন বি লেখা হয়, তারপর এ মাইনাস বি লেখা হয়, এ কমপ্লিমেন্ট লেখা হয়, এ ধরনের অপারেশন দুটা সেটের মধ্যে হচ্ছে। সেরকম এ ক্রস বি বলেও একটা অপারেশন আছে, সেটাতে কি করা হয়, এ ক্রস বি মানে হচ্ছে একটা সেট যেখানে সবটা এলিমেন্টগুলা পেয়ারের মধ্যে হয়। প্রথম এলিমেন্টটা হবে এর, দ্বিতীয়টা হবে বির। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ऑपरेशन होता है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब होता है सेट के बीच में, इस तरह और एक ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के बीच अगर ऐसा सिंबल क्रॉस लगा दिया जाए, क्रॉस सिंबल दिया जाए, तो उसका मतलब है एक सेट जिसका अंदर क्या होता है, एक एक पेयर होता है एलिमेंट। पहला एलिमेंट इस पेयर का होता है पहला सेट से, दूसरा एलिमेंट होता है दूसरा सेट से। इसी तरह बनता है ए क्रॉस बी, और बोलता है किसी सेट का, दो सेट का कार्टेशिয়ান প্রোডাক্ট। তারপরে বলছিলাম যে আমরা এরকম দুটা পেয়ার, এটা আমরা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে পেয়েছি, যদি এরকম দুটা পেয়ার ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে প্রথমটা প্রথমটার সাথে ইকুয়াল হবেই, দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টার সাথে ইকুয়াল হবে, এটা আমরা জানি। এটা দুইটা পয়েন্ট যদি ইকুয়াল হয় তাও এটা হবে। আর যদি এরকম কথাও চিন্তা করি যে দুইটা এলিমেন্ট নেই কার্টেশিয়ান প্রোডাক্টের, তারা যদি কোনো সময় সমান হয়ে যায়, তার মানে কিন্তু এটা যে প্রথমটা প্রথমটা सेम, द्वितीयटा द्वितीयटा सेम। यही बोल रहा हूँ कि ये सब मिल चुका है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे, कि दो पेयर अगर एक मिल हो जाए, दोनों को इक्वल लिखा जाए, तो इक्वल लिखना मतलब होता है कि पहला दो सेम है और सेकंड दो जो है
वो एलिमेंट सेम होगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब x इक्वल टू ए y इक्वल टू b, मतलब ये दोनों पेयर इक्वल है। तो यही कंसेप्ट, with that concept we will do our question number 1 of this exercise 2.1. So here they say this comma that, this is one element, that is one element, these two pair is equal to that one. If these two pairs are equal, then they say you find the value of x and y. So actually with that concept we can say what, x by 3 plus 1, this should be equal to 5 by 3. Is this and that are equal? Also we can say y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. So then we can write x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1. Here also we can write y as 1 by 3 plus 2 by 3. Then x by 3 can be written as, if we take LCM, 5 minus 3, 3 cancel, and we can say x is what, 2. Here also if we take LCM, 1 by 1 plus 2, so it is 3 by 3, that is 1. So what we get, x is 2 and y is 1. তো কোশ্চেন এটা দেওয়া আছে যে দুটা পেয়ার সেম, এক্স ওয়াই ভ্যালু বের করতে বলছে। তো এই কনসেপ্ট লাগালাম, এটাই হচ্ছে এটার করার রাস্তা। তো প্রথমটা এটার সাথে ইকুয়াল লিখলাম, এটা এটার সাথে ইকুয়াল দিলাম, এবার ওয়ান ওদিকে নিলাম, এটারও ওইটা ওদিকে নিলাম। এটা তো রুল, ভেরিয়েবলের ভ্যালু বের করতে হলে কি করতে হয়, যে ভেরিয়েবল এক সাইডে, বাকি সব আরেক দিকে নিতে হবে। তো এটা করে ক্যালকুলেশন করে x इक्वल टू 2 बेरोलो, एदिके वैल्यू बेरोलो 1। तो यही रूल्स है कि दो पेयर अगर इक्वल हो जाए तो क्या होता है, मतलब है पहला पेयर दोनों का, पहला एलिमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, दूसरा इक्वल हो जाएगा, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन क्या है। अब मैं बीच में एक बात बोलता हूँ, हर दिन मैं एक एक होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट डे तुम लोग वही सम मुझे होमवर्क के तौर पर मेरे एक पर्सनल नंबर पे भेजना होगा। जो सबमिट करेगा हिज अटेंडेंस आई विल गिव एज प्रेजेंट, दोज विल नॉट सबमिट उसका मैं एब्सेंट दूंगा। मैं बोल रहा हूँ एवरी डे आई विल गिव वन होमवर्क, इजी सम, सेम टाइप ऑफ सम एज होमवर्k. Those who will submit, I will treat them as present, and those who will not submit the homework, and homework we have to submit through my personal number, then if you submit then your attendance is given as present, otherwise absent. Remember, less than 80% will considered as they will not be allowed for final exam. আবার ভালো করে বলছি, প্রত্যেক দিন একটা হোমওয়ার্ক দেব, সেই হোমওয়ার্কটা তোমাদের করতে হবে এবং সেটা আমার পার্সোনাল নাম্বারে পাঠাবে। যারা সাবমিট করবে না তাদের অ্যাবসেন্ট দেব, যাদের সাবমিট হবে, ভুল হোক সাবমিট করতেই হবে, তাদের প্রেজেন্ট দেওয়া হবে। তো আমি আশা করি আই উইল এক্সপেক্ট অল উইল সাবমিট দিস হোমওয়ার্ক। সো এস সিম্পল হোমওয়ার্ক আই হ্যাভ টু গিভ question. Suppose it is given x minus 3 y plus 4 is equal to 2,5. Find x and y. Another thing, this is your homework, you have to submit this one. Another thing you have to remember, FA2 is also coming. Be ready for this exam. Prepare yourself for that one. You all should score full mark, that is my intention. So little bit more we are going to do of this exercise. Another thing, that number of element in Cartesian product of A cross B, this depends on the number of elements on this product set. What is the meaning of this one? Suppose
it is a note for the, suppose A has 3 elements. So better you write P. It is meaning is what? NA means cardinal number of A. Another thing I want to say, your college is English medium. Though I am explaining these things in three languages, but remember, you try to give your answer in English. Always try for this one. You in future you will find it's necessity is how much that you should speak English in a fluent way. That is mandatory. So keep it in this mind. Understanding is a matter. So that's why I am explaining. But I will not allow you to speak in any other languages. I found some students writing in English alphabet but Bengali this one or Hindi. What is this? Hindi is any subject in your college. It is the MIL, it is those who are taking, but it is not the medium. Medium to only English. Bengali also not there. Bengali is a subject there. But remember, medium is English, means it is mandatory to speak English inside the college campus also. But it is, we make our tradition to speak in any other language. But it is, I think it is highly objectionable, because this gives a scope to what, use other languages, so that, and it affects our fluency in English, and which is required in future life. So that's why you try to speak in English, and always you will do conversation with me in English language also only. I am not against any other language, but main problem, fluency is a matter. So that's why you will always follow this one. So let's this one. NA is equal to P, means set A contains P number of element. NB is equal to, suppose, Q number of element. Just like it is number of element in set A is suppose 4. Number of element in set B suppose Q. Suppose it is a number, real number like 10, like that maybe. Then number of element in Cartesian product, it should be equal to P into Q. তো বলছিলাম কি, যে সেট এ তে মনে করো পিটা অবজেক্ট আছে, বি তে কিউটা অবজেক্ট আছে, তখন এ ক্রস বি তে কয়টা থাকবে? এটা হবে, আমি যদি দুটাকে মাল্টিপ্লাই করি, যতটা হবে ততটাই হবে ए क्रॉस बी थे। वही बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ए में जितना एलिमेंट है, बी में जितना एलिमेंट, दोनों में प्रोडक्ट करके जो मिलेगा वही होगा हम लोगों का ए क्रॉस बी का एलिमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2, if the set A has 3 element and B is given 3, 4, 5 is the element of, are the elements in the set B, then say they find the number of element in A cross B. So question number 2, given A has n element means what? NA is equal to 3. B contains element 3, 4, 5. Meaning is what? Number of elements in B is also 3. Why 3? Because if the three elements are there, then we know, see the presentation also, NA cross B is equal to NA cross NB. This is our rule formula. So it is 3 cross 3, that is 9. So therefore number of elements in A cross B is equal to 9. So this way we can do. So দেওয়া আছে এতে 3টা এলিমেন্ট, বির সেটটা দেওয়া আছে 3, 4, 5, তো বির এলিমেন্ট কয়টা হবে? 3। আমরা জানি n a cross b is equal to, এটা এই ফর্মুলা দিয়ে পেলাম, বসিয়ে দিলাম, ভ্যালু 9 হয়ে গেল। সো তো n a cross b তে কয়টা এলিমেंट আছে? 9টা। तो हम लोग जानते हैं n a क्रॉस b क्या है? n a क्रॉस n b। n a दिया हुआ है, एंड a के अंदर 3 एलिमेंट्स है, b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या है? सेट कंटेनिंग 3, 4, 5। तो b में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितना होगा? 3 क्रॉस 3 9 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ओके, सो one day too much, it is maybe a distance. So again I want to remind you that you should do homework, then you will get the attendance,
attendance I will will show, and also I want to appeal you for fair and very good result of your FA2. So with that, today, that much for today.